Kemi sot në snesh Tiranë, pranishëm Ministrin Kuleba, Ministri i Jashtëm i Ukrainës, në moment kur vendi i tij është në një sulm të paprecedent dhe të pajustifikuar prej 2 vitesh nga Federata Ruse. Shqipëria mbështet sovranitetin, lirinë, pavarësinë, tërësinë territoriale të Ukrainës. Shqipëria dënon me forcë agresionin rus në Ukrainës dhe do të vijojë përpjekjet për ta mbajtur Rusinë përgjegjëse për krimet e kryera në Ukrainë. Shqipëria mbështet planin me 10 pika të presidentit Zelenski si mundësia më realiste për dhënien në fund të luftës dhe arritjen e një paqeje të qëndrueshme. Së bashku me aktorë dhe vende të tjera kemi marrë tashmë angazhimin për bashkëpunimin në realizimin e pikës 5 që ka të bëjë me rivendosjen e tërësisë territoriale dhe sovranitetit të Ukrainës si një nga objektivat më imediat të përfundimit të luftës. Jemi në koordinim të plotë me të gjitha vendet partnere dhe aleate për përballimin e situatës në mbështetje të plotë për popullin ukrainas. Për më tepër, vendi ynë e ka vendosur si përparësi të punës trajtimin e situatës në Ukrainë dhe dënimin e agresionit rus në të gjitha forumet ndërkombëtare, siç kemi bërë gjatë periudhës 2 vjeçare në Këshillin e Sigurimit të OKB-s, siç po veprojmë në kuadër të antarësisë tonë në Këshillin e Drejtave të Njerëzit, apo dhe në organizmat rajonale, ku këtë vit kemi kryesimin e disa nismave. Pas përfundimit të detajeve ligjore dhe financiare, jemi në fazën e përgatitjeve teknike për hapjen e ambasadës Shqipërisë në Kiev, duke mbajtur në vëmendje edhe situatën e sigurisë në kryeqytetin e Ukrainës, por shpresojmë që inaugurimi të ndodhë në pak muaj të ardhshëm. Kemi zhvilluar me Ministrin Kuleba një bisedë të sinqertë dhe konstruktive për marrëdhëniet e mira dhe pozitive që ekzistojnë midis dy vendeve tona, si dhe kemi folur për rrugët dhe mënyrat e çuarjes tyre përpara me qëllim forcimin e lidhjeve mes Shqipërisë dhe Ukrainës. Dhe më lejoni të ndihmoj ministër disa aspekte në këtë drejtim. Kemi folur për ndihmën që Shqipëria mund të ofrojë për përballimin e situatës në Ukrainë, por dhe për ndërtimin e Ukrainës, që shpresojmë të ndodhë sa më parë e pas një vonesë. Kemi diskutuar për mënyrat e rritjes bashkëpunimit ekonomik, pasi këto marrëdhënie duhet ngrihen mbi nivelin e atyre marrëdhënieve të shkëlqyera politike që ne kemi. Dhe jemi të lumtur për avancimin e Ukrainës në rrugën e saj pro-europiane dhe urojmë që vendimi i Këshillit Evropian për hapjen e negociatave të antarësimit të shtrojë rrugën për nisjen e tyre sa më parë. Jemi të gatshëm që të ofrojmë edhe përvojën tonë të drejtanishme në këtë proces. Shprehim bindjen se në rrugën e saj euroatlantike, Ukraina është vendosur që ardhmja e saj të jetë në krah demokracive, lirive dhe vlerave europiane. Dhe së fundi, uroj që samiti për bashkët midis vendeve të Evropës Perëndimore dhe Ukrainës që fillon pas pak i pari këtij formati që kemi nderin ta zhvillojmë në Tiranë, të jetë frytdhënës dhe të ofrojë perspektiva të reja për të ardhmen e Ukrainës dhe popullit të saj. Faleminderit, Ministër Kuleba, fjala për ju. Thank you, dear Igli. It's truly good to be in Tirana as part of President Zelensky's delegation. And I'm grateful to you, my dear colleague, for organizing today's important summit. It involves enormous volume of work, and the level of representation at this summit here in Tirana also speaks for the high regard Albania enjoys in the region. This summit will send a clear message that we remain united and defend our shared values together. Today, Igli and I discussed bilateral cooperation and our international teamwork. Albania is a good friend of Ukraine, and we feel its friendly shoulder at every level. I particularly thanked Albania for the humanitarian undertaking that involved the rehabilitation of Ukrainian children whose parents had been killed in the war caused by the Russian aggression against my country. There are other things happening bilaterally, and every piece of support that Albania provides Ukraine with is appreciated. I remember with particular gratitude the membership of Albania in the UN Security Council and in these 2 crucial years, and the way
you participated in discussions on Ukraine, and of course the meeting of the UN Security Council, where Prime Minister Rama presided very eloquently and efficiently in 2023. Today, I informed Minister of the frontline situation and Russia's daily missile and drone terror. In this context, we also discussed bringing Russia to account for the crime of aggression and all the war crimes and committed in the course of the war. So we would like to step up our efforts on this track. And in this context, we appreciate Albania joining the International Register of Damages inflicted by Russia on Ukraine. We paid particular attention to our European integration and Ukraine's NATO integration. Ukraine and Albania are two European nations united by shared European values and common vision for the future of Europe. We agreed to remain closely coordinated with regards to our European integration path, and they must complement each other and endorse each other. I wish Albania success in the fastest possible integration into the European Union, which your country greatly and rightly deserves. Of course, Albania is also an important partner as member of NATO, so we discussed the preparations for the NATO summit in Washington, and I appreciate Minister Sigli readiness to stay connected and coordinate these preparations for this important gathering. Our expectation is that, among other things, one of the deliverables of the Washington summit, where we'll be making another steps towards Ukraine's membership, which will make not only our part of Europe safer, but also will strengthen security in Western Balkans. We value our effective cooperation within international organizations. We welcome Albania's efforts as chairmanship of the Black Sea Economic Cooperation Organization and Central European Initiative, as well as its membership in the UN Human Rights Council and the UNESCO Executive Board. We agree that pressure on Russia in international organizations should be stepped up, and we will act accordingly. Of course, we are in an active phase of discussions about the organization of the Peace Summit, as agreed by President Zelensky and President of Switzerland. I'm grateful for Albania's support of this initiative and readiness to actively participate in it. Dear Igli, I thank you once again for hospitality, for the sunny, welcoming weather in Tirana. The city is beautiful, and I hope you will understand if I make a mistake, but I want to say it in Albanian. Faleminderit shumë te dashur miq. Slava Ukraini!